So hi students, so welcome to our channel. ఇంతకు ముందు క్లాస్లో మనము మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ చాప్టర్లో క్లాస్ నెంబర్ 1లో స్కేలార్స్, క్లాస్ నెంబర్ 2లో వచ్చేసి వెక్టార్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు క్లాస్ నెంబర్ 3 మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ చాప్టర్, అలాగే పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనము రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్ను టాపిక్ చూద్దాం. హౌ కెన్ వీ represent a vector, representation of a vector చూద్దాం. Representation of a vector. A vector can be represented by a straight line having an arrow head. So in this straight line having an arrow head, initial point is called tail and the final point is arrowhead. Arrowhead shows the direction. Length of the straight line, shows magnitude of the vector. So for example, we are taking if A is a vector, so according to this, a vector can be represented by a straight line arrow having an arrowhead. Initial point is called tail and the final point is the arrowhead which shows direction. Length of the line shows its magnitude. If A is a vector, it can be denoted as this is ఈ విధంగా చూపిస్తాం. సో దీన్ని ఎలా చదవచ్చు? రీడ్ యాజ్ ఏ బార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, F is a vector. It can be written as F bar. For example, velocity is a vector. V is a vector. It can be written as V bar. For example, acceleration A is a vector. So it can be represented as A bar. So ఇక్కడ బార్ అనేటువంటి దీన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే ఈ విధంగా దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ చెప్పాం. ఏ వెక్టార్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై ఎ స్ట్రైట్ లైన్ హ్యావింగ్ అన్ యారో హెడ్ అన్నాం. సో దిస్ ఈజ్ దీనిపైన ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ మనం రాసాం కదా, ఇది డైరెక్టెడ్ లైన్ సెగ్మెంట్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇనిషియల్ పాయింట్ కాల్డ్ టెయిల్ అని చెప్తాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ యారో హెడ్. ఇట్ ఈజ్ కాల్డ్ యారో హెడ్ విచ్ షోస్ డైరెక్షన్. మనం ఆల్రెడీగా వెక్టార్ అంటే చెప్పాం, మ్యాగ్నిట్యూడ్. వెక్టార్ అనేటువంటిది ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ విచ్ హ్యాస్ బోత్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ అని చెప్పాం. సో నా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటిది, సో దిస్ ఈస్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్. This length shows magnitude of the vector.
magnitude of the vector అని చెప్పొచ్చు. Now with example we can explain clearly once again. So you know already a physical quantity which has both magnitude and direction is called vector. So magnitude of the vector changes with the change of direction. సో మనము ఇంతకుముందు క్లాస్ నెంబర్ 2లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. బట్ జామెట్రికల్లీ గ్రాఫికల్లీ ఒక వెక్టార్ని ఎలా చూపించవచ్చు? సో గ్రాఫికల్లీ ఏ వెక్టార్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై ఏ స్ట్రైట్ లైన్ హ్యావింగ్ అన్ అరో హెడ్. ఈ స్ట్రైట్ లైన్లో ఇనిషియల్ పాయింట్ని ఏమంటామంటే టెయిల్ అంటాం, ఫైనల్ పాయింట్లో ఏముంటుందంటే యారో హెడ్ ఉంటుంది. ఇది ఏం చెప్తుందంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెక్టార్ను చూపిస్తుంది. తర్వాత ఇనిషియల్ పాయింట్ నుంచి టెయిల్ నుంచి యారో హెడ్ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ లెంత్ ఏం చెప్తుంది అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెక్టార్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే కూడా చెప్పాం మనం ఆల్రెడీగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఎ వెక్టార్. మళ్ళీ ఎలా చూపిస్తాం దీన్ని అంటే ఏ పైన యారో మార్క్ రాస్తాం, ఏ పైన యారో మార్క్ రాస్తాం. దీన్ని ఏమని చదువుతామంటే ఏ బార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఎ వెక్టార్, so it can be written as F bar. Velocity is a vector, it can be written as V bar. Acceleration is a vector, it can be written as A bar. సో వీటన్నిటిపైన బార్ అనేది ఉంది. ఈ బార్నే ఇక్కడ ఏమన్నామంటే రిప్రజెంటెడ్ బై ఏ స్ట్రైట్ లైన్ హ్యావింగ్ యారో హెడ్ అన్నాం. సో దిస్ ఈజ్ a straight line having arrowhead. So this is a initial point and this is a final point. Initial point is tail and final. So here it shows what is that arrowhead అని చెప్తాం. shows a direction. So this is ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందనే చెప్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి ఈ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ ఏం చెప్తుంది అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెక్టార్ను చెప్తుంది. సో నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. So we are taking an example for a vector representation. A car is moving with velocity 80 km/h from north to south. This is shows a direction, this is a magnitude. But ఈ velocity ఎలా చెప్తాం? సో డైరెక్టెడ్ లైన్ సెగ్మెంట్ గీసాం. ఇట్ ఈస్ అ డైరెక్టెడ్ లైన్స్ స్కేల్తో గీసామనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ అ నార్త్, ఫ్రమ్ నార్త్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సౌత్. ఇట్ ఈస్ సౌత్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నార్త్. So using a scale for example 10 centimeter తీసుకున్నాం. length of the straight line, initial point shows north and direction arrowhead shows south, north to south. So moving with 80 km/h. So 10 సెంటీమీటర్ స్కేల్ను మనం దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాము 80 km/hతో. అంటే 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది అంటే మనము 8 km/hగా తీసుకోవచ్చు. సో 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మనము మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రైట్ లైన్ ఎంత అనుకున్నాం 10 సెంటీమీటర్. 1 సెంటీమీటర్ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది అంటే 8 km/h అవుతుంది. సో అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీన్ని ఈ స్ట్రైట్ లైన్ను మనము దీంతో కొలవలేము. అంటే ఈ స్ట్రైట్ లైన్ను మనం స్కేల్ లెంత్ తీసుకొని మ్యాగ్నిట్యూడ్ చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే వెక్టార్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఏ స్ట్రైట్ లైన్ హ్యావింగ్ అన్ యారో హెడ్ అని చెప్పాం. సో దీంట్లో ఇనిషియల్ పాయింట్ టెయిల్ అన్నాం, అలాగే యారో హెడ్ షోస్ డైరెక్షన్ అన్నాం. ఇనిషియల్ పాయింట్ నుంచి యారో హెడ్ వరకు ఉన్నటువంటిది లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వెక్టార్ అన్నాం. సో ఇక్కడ వెక్టార్ ఏంటి వెలాసిటీ, ఎంత స్పీడ్తో పోతుంది, ఎంత 80 km/h. సో అప్పుడు ఈ స్ట్రైట్ లైన్ 80 km/hగా చూపించలేము. ఈ స్ట్రైట్ లైన్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ను 10 సెంటీమీటర్గా తీసుకుంటే 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 km/h, 10 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో మనము 8 km/hగా పరిగణించు. ఈ విధంగా చెప్తాం వెక్టార్ను. సో దీంట్లో మన క్వశ్చన్ అడుగుతాయి వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద కార్ అన్నాడు అనుకో. వాట్ ఈస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద కార్ అన్నాడు ఫ్రమ్ ద అబవ్ ఎగ్జాంపుల్. సో అప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ద కార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 80 km/h ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే వెలాసిటీ ఈజ్ అ వెక్టార్ కాబట్టి మ్యాగ్నిట్యూడ్తో పాటు డైరెక్షన్ కూడా చెప్పాలి. ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అవుతుంది, ఇది డైరెక్షన్ అవుతుంది. సో రెండవ క్వశ్చన్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద కార్? వాట్ ఈస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద కార్?
వాట్ ఈజ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద కార్ అన్నాడు. సో ఇప్పుడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద కార్, ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. వెలాసిటీ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటీ అన్నాం. వెక్టార్ అంటే మనకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, మనము పాజిటివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని, మాడ్యులస్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ యొక్క నంబర్ ఎంత అంటే 80 km/h. సో దీన్ని మనం 80 km/hగా చెప్తాం. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్షన్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ వెలాసిటీ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ చెప్పాలి, డైరెక్షన్ చెప్పాలి. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ అన్నాడు. వాట్ ఈజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ అన్నాడు. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ అండ్ సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు magnitude ఆఫ్ వెలాసిటీ. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు magnitude ఆఫ్ వెలాసిటీ. బట్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు నాట్ అ వెలాసిటీ. ఎందుకంటే స్పీడ్ అనేది మనకు ఏమవుతుంది అంటే స్కేలార్ అవుతుంది, వెలాసిటీ అనేది వెక్టార్ అవుతుంది. కాబట్టి స్పీడ్ ఈక్వల్ టు నాట్ అ వెలాసిటీ, బట్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు magnitude ఆఫ్ వెలాసిటీ. సో మనకు వెలాసిటీలో డైరెక్షన్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్. డైరెక్షన్ తీసేస్తే అది ఏమవుతుందంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ సో ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే స్పీడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ 80 km/h, అప్పుడు స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 80 km/h. బట్ వాట్ ఈజ్ వెలాసిటీ అంటే మనం రాసాం 80 km/h ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్. కాబట్టి డైరెక్షన్ చెప్పాలి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ చెప్పాలి. రెండు చెప్తే అది వెలాసిటీ అవుతుంది, బికాస్ వెలాసిటీ ఈజ్ అ వెక్టార్. వెక్టార్ కాబట్టి మ్యాగ్నిట్యూడ్ చెప్పాలి, డైరెక్షన్ చెప్పాలి. ఈ విధంగా సో మనము రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వెలాసిటీని వెక్టార్ రూపంలో చెప్పొచ్చు. సో ఆ విధంగా ఏదైనా వెక్టార్, సో వెక్టార్ అయితే బార్ చేత రాస్తాం. ఫోర్స్ ఈజ్ అ వెక్టార్ కాబట్టి ఎఫ్ బార్ చేత డినోట్ చేస్తాం. యాక్సలరేషన్ ఈజ్ అ వెక్టార్ కాబట్టి సో ఫోర్స్ ఈజ్ అ వెక్టార్ అయితే దాన్ని ఎఫ్ బార్ అని రాస్తాం. యాక్సలరేషన్ వెక్టార్ కాబట్టి ఏ బార్, వెలాసిటీ ఈజ్ అ వెక్టార్ కాబట్టి వి బార్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ అ వెక్టార్ కాబట్టి ఎస్ బార్. ఈ విధంగా చూపిస్తాం. సో ఆ బార్ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే టెయిల్ను చెప్తుంది, అలాగే డైరెక్షన్ ఇనిషియల్ పాయింట్ని చెప్తుంది, అలాగే యారో డైరెక్షన్ చెప్తుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ను కూడా చెప్తుంది. ఇది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వెక్టార్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం నీడ్ ఆఫ్ వెక్టార్ను కూడా గమనించవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ వెక్టార్ ఇన్ అ డైలీ లైఫ్ అనేది కూడా మనం చూద్దాం. దట్స్ ఆల్ టుడేస్ క్లాస్.